Yeah. Hi students. In this class, let's go to continue with the simple past tense, affirmative sentences, regular and irregular verbs, exercises. Past tense, we use it to report actions that happened or did in the past and that have already ended. Lo utilizamos para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado y que ya culminaron. Remember, in this part we are going to write different sentences, first in Spanish, after it to transform in English. Obviously you use the past tense. Él fue un famoso cantante hace 11 años. He was a famous singer 11 years ago. El niño rompió la ventana hace un momento. The boy broke the window a moment ago. María y Liz bailaron ayer. María and Liz danced yesterday. Notice, he was a famous singer 11 years old. Belongs to the last unit. Pertenece esta oración a la unidad anterior. Here we have the verb was. Notice, he was. It is affirmative sentence. Note aquí tenemos el verbo was. He was a famous singer 11 years ago. Es una oración afirmativa. Another example. The boy broke in the window a moment ago. The color yellow is a verb specifically. En esta parte tenemos de color amarillo esta palabra que específicamente es el verbo en pasado. In this sentence we have danced. Dance is a verb in past. Yeah, notice the rectangles. In the first rectangles we have 11 years ago. Second rectangle, a moment ago. And yesterday. This word in the last unit we know as the past expressions. Is that the same? Adverbs of time. Mire, las palabras enmarcadas en los rectángulos son los adverbios de tiempo que en la unidad anterior lo aprendimos como expresiones del pasado, que en realidad son lo mismo. Verbs. The red circle is in the first sentence was, second sentence is broke, and third sentence is danced. Aquí tenemos los verbos, ustedes ven marcados de color rojo. I learned English 8 years ago. Yo aprendí inglés hace 8 años. The next is the affirmative sentence. In this case, you write in the first position pronouns. Remember, I, you, he, she, it, we, you, and they. Plus the verbs. Now, notice this list. Change, study, command, write, go, back. Note aquí esta lista de verbos. ¿Qué notamos? Que está en presente. Pero el tema dice past simple. For the reason, change the verbs in the past. Notice, pay attention. Change, studied, commented, wrote, went, bought. Plus some complements. Notice this list, we have some complements. En esta lista tenemos algunos complementos. You use this part
to form some sentences. Vamos a utilizar todas estas partes para formar nuestras oraciones. How do you write in English? Yo cambié mi apariencia. Easy. Yo, I, cambié, change my look. And you say the sentence is, I changed my look. Ella estudió inglés ayer. Easy. Ella, she, studied English yesterday. She studied English yesterday. Next. Tú comentaste este video. I say tú. You commented this video. You commented this video. Nosotros escribimos una carta. I will say, we here. Nosotros, we wrote a letter. We wrote a letter. Ustedes fueron a la playa. You went to the beach. You went to the beach. Ellos compraron una casa. Ellos, they bought a house. Yeah, notice in this part we have two kinds of the verbs. In the first part, the verbs in past you add ed, or in some cases ied or ed. But another group of the verbs, they change according to the present verb. A ver, aquí tenemos los verbos y ahora usted se preguntará, ¿cómo sé cuándo cambian de esta forma o cuándo cambian de esta forma? Al inicio del año escolar yo le entregué una hoja con los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Entonces usted se puede ayudar de esa hoja, pero también le voy a explicar unas cuantas claves para que usted aprenda a reconocer. En la primera, in the first part, we have regular verbs and irregular verbs. Yeah, regular verbs. Notice, in the first column we have study, try, cry, stop, jog, commit, love, dance, work, kiss, travel, assist. In this part, I am going to show different clues to transform these verbs in past form. First, if the verb ends in Y and precedes consonant, we eliminate Y, we add IED. For example, study, notice, we find a letter Y before the Y consonant. In this part, the letter Y disappears and plus ed, and you say in the first, studied. Another, in try, tried. In cry, cried. La regla dice si el verbo termina en y esta y está precedida de una consonante, la y desaparece y añadimos ed. Aquí está el caso. Second case. If the verb ends in consonant plus vowel plus consonant and has greater voice strange in that last syllable, we duplicate the last consonant and add ed. Example, stop, notice, consonant, consonant, vowel, consonant. In past form, say double consonant final plus ed. Stop it. In this case, stop it, jog it, committed. La regla dice, si el verbo termina en consonante, vocal consonante y un fuerte sonido de voz, entonces la última consonante se duplica
y se añade la ed. Number 3. If the verb ends in E, we add only D. Example, love, notice the final letter is E. In past, you add only D. Loved. Examples, loved, danced. Number 4. To all the other verbs, they do not fulfill any of the 3 rules. We only add ed. Example, work, worked, kiss, kissed, travel, traveled, assist, assisted. En la mayor parte de verbos, nosotros añadimos ed. Irregular verbs. In the first column, we have in simple present form, ride, drive, keep, sleep, feel, begin, swim, drink, buy, think, bring, and another group, cause, put, hit, cut, and shoot. Yeah. In this part, I am going to show what is the form to recognize some verbs to belong and a specific group in past simple and irregular verbs. Number 1. For example, if the final letters of the word of the verb in this case is I, C, M, we change the vowel I for the O. Example, road. Notice. In ride, rode. In drive, drove. Next case. In. We remove with only one E and add a T at the end. Notice here. Notice we have double E, and you for the past. Kept, notice, disappear one E. Slept, in past. Felt, another case. We change the letter I for the A. In begin, swim, and drink. Begin, began. Swim, swam. In drink, drank. Another case. Convert it to the past and in out. In some verbs, the final part, it is out. For example, bought, thought, brought. Another case, in some cases the same verb is for present and for past. We have cost, put, hit, cut, shut. La información de esta diapositiva está en su guía de trabajo, en la forma de español. Usted ve aquí los casos, son un poco complicados de reconocerlos, así que usted debe poner mucha atención y estudiar los verbos de las hojas que se le ha facilitado en la forma pasada. Write the next sentences in the past tense. Subjects: the boys, I, my mom, they, Helen, him. Verbs in present: travel, bring, sleep, plan, begin, believe. Complements: Spain a year ago. His homework yesterday, late yesterday evening. In you, her job on Monday, my party this weekend. Yeah. The first step is transfer the verbs in present to past. We have, notice,
Verbs in past. Travel, traveled. Bring, brought. Sleep, slept. Plan, planned. Began and believed. Mire, en este ejercicio, antes de continuar, en la primera parte yo le presento los sujetos que están aquí, luego doy a conocer los verbos en presente y finalmente los complementos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Transformar los verbos en pasado. Usted puede guiarse con las reglas que acabé de dar, pero también puede ayudarse con la hoja de los verbos. Está en un listado, en un lado los regulares y en el otro lado están los irregulares. Continue. How do you say in English? Él trajo su deber ayer. Easy. Él, him, trajo, brought his homework yesterday. He brought his homework yesterday. Another. Mi mamá planeó mi fiesta el fin de semana. My mom planned my party this weekend. My mom planned my party this weekend. Another. Yo creí en ti. Yo, remember, I creí, believed, and the complement is in you. I believed in you. Elias durmieron tarde ayer en la noche. Elias, they durmieron, slept tarde ayer en la noche, late yesterday evening. They slept late yesterday evening. Los chicos viajaron a España hace un año. Chicos, the boys traveled Spain a year ago. The boys traveled to Spain a year ago. Elena comenzó su trabajo el lunes. Elena, Helen, began her job on Monday. Helen began her job on Monday. Mire, no se olvide, por favor, de utilizar la hoja de verbos para transformarlos en pasado. Activity 1. Write sentences in past tense from the 3 pictures. Here we have the first activity for this week. Esta actividad es muy similar a las que hemos estado haciendo. Aquí tiene los subjects, los verbs in present and the complements. Usted tiene que guiarse primero transformando los verbos en pasado y guiarse con las oraciones en español para poder formarlas. Good luck. Continue. Make a short presentation. Describe the boys' clothing. Follow the keys. In the last class, I communicated you about the Ministerio de Educación disposition is follow the guide. In this part, I choose for the guide this exercise. Notice here we have a man with the clothing. Clothing, ¿ya? Aquí mire, siguiendo la disposición del Ministerio de Educación, hemos elegido un ejercicio de la guía. En este caso, tenemos aquí un hombre con una vestimenta. The order said, make a short presentation. Notice. Yeah. The presentation about the man, it is, hello, but you say, my name is, you write, Robert. I am from, for example, país de origen, bueno, en este caso, ciudad de origen, Quito. Yeah, I am years old, that to say 20 years old.
I am wearing, ¿qué está usando? A ver, empezamos. Aquí tenemos a yellow scarf. Continue. A colorful sweater. Notice the sweater. Note el saco. Another brown t-shirt. A brown t-shirt. Next, blue jeans and yellow shoes. Mire, en este ejercicio yo he tratado de dar una presentación muy corta referente al joven que está aquí. Usted debe de poner el nombre, luego de dónde es originario, la edad y describir. Una clave para hacer la descripción sería empezar desde la parte de arriba hasta el final, que es lo más fácil. No olvide que cuando tenemos un solo objeto, como en el caso de la bufanda o yellow scarf, nosotros utilizamos a or an, en este caso a porque es una. Un suéter, ¿sí? ¿No es cierto? A colorful sweater, también una camiseta, a brown t-shirt. En el caso del jean, en inglés se lo considera plural y los zapatos también. Entonces no ponemos ningún artículo. Miren, no artículo, aquí no va, solo blue jeans and yellow shoes. And finish the presentation for this. Activity 2. Make a short presentation describing the girls' clothing. Follow the kids. Here we have Anne. Anne is a girl. In this part we have the clues to complete this paragraph. Entonces aquí tenemos las claves para poder llenar el párrafo de descripción. Good luck with activity 2. It is for page for your job. Esta actividad es la segunda que va a su hoja de trabajo. See you soon in the next class. Thank you for your attention. Thank you. Bye.